महिषासुर मर्दिनि माता जय महिषासुर मर्दिनि माता त्रिभुवन हितकारिणि जय जय त्रिभुवन हितकारिणि जय जय त्रिभुवन हितकारिणि जय 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 दारुण दैवतशालिनि जय करुणाकारिणि जय 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 करुणाकारिणि जय 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 करुणाकारिणि जय 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 महाबले जय प्रभोपले जय भगवत्कार्ये जय 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 भगवत्कार्ये जय 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 भगवत्कार्ये जय 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 देवे वन्दितचरणे विश्ववरेण्ये जय 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 विपद्विदारिणि जय जय सर्वशरण्ये जय 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 सर्वशरण्ये जय 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 सर्वशरण्ये जय 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 पापशाप संताप निवारिणि पापशाप संताप निवारिणि पतितोद्धारिणि जय 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 पतितोद्धारिणि जय 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 आश्रित जन सुख संपत्कारिणि भक्तहृदयकारिणि जय जय भक्तहृदयकारिणि जय जय भक्तहृदयकारिणि जय जय बहुरूपिणि बहुबलधारिणि जय बहुशस्त्रास्त्रे जय 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 बहुरूपिणि बहुबलधारिणि जय बहुशस्त्रास्त्रे जय 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 बहुयन्त्रे बहुमन्त्रे जय जय बहुतन्त्रे जय 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 बहुतन्त्रे जय 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 बहुतन्त्रे जय 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 भवभयहारिणि शिवकारिणि जय भवभयहारिणि शिवकारिणि जय सरदय सेव्या जय 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 सरदय सेव्या जय 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 काली करालिनि जय 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 चामुण्डे जय 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 चामुण्डे जय 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 चामुण्डे जय 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 அனைவருக்கும் தசரா நல்வாழ்த்துக்கள். நாம் இன்றைக்கு அனைத்து வித சாதனையும் முற்று பெறும் ஒரு இடத்துல நின்றுட்டுருக்கோம். சாவித்ரி சாண்டிங் கான்சன்ட்ரேஷன், பின்பு நம்முடைய தனிப்பட்ட சாதனை, உலகத்துக்காக நம்ம பண்ணுற
ஒரு தியானம் இந்த காலகட்டத்தில். இன்னைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய பேஜ் 340க்கு முன்னாடி பேஜில் 2 லைனில் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். His transience trembles with the Eternal's touch. His barriers seed beneath the Infinite's tread. So book 3, Canto 4, The Vision and the Boon, page 340 ஆரம்பிக்குது. The immortals have their entries in his life. The ambassadors of the unseen draw near. A splendor sullied by the mortal air, love passes through his heart, a wandering guest. Beauty surrounds him for a magic hour. He has visits of a large revealing joy. Brief widenesses release him from himself, enticing towards a glory ever in front. Hopes of a deathless sweetness lure and leave. His mind is crossed by strange discovering fires. Rare intimations lift his stumbling speech to a moment's kinship with the eternal word. A mask of wisdom circles through his brain, perturbing him with glimpses half divine. He lays his hand sometimes on the unknown. He communes sometimes with eternity. A strange and grandiose symbol was his birth, and immortality and spirit room and pure perfection and a shadowless bliss are this afflicted creature's mighty fate. In him the earth mother sees draw near the change, foreshadowed in a dumb and fiery depths. A godhead drawn from a transmuted limbs, an alchemy of heaven on nature's base. Adept of the self-born unfailing line, leave not the light to dye the ages bore. Help still humanity's blind and suffering life. Obey thy spirit's wide omnipotent urge, a witness to God's parley with the night. It leaned compassionate from immortal calm, and housed desire the troubled seed of things. Ascend to thy high self, create, endure. Cease not from knowledge, let thy toil be vast. No more can earthly limits pen thy force. Equal thy work with long unending times. Traveler upon the bare eternal heights. நம்ம ஒரு 3 தடவை ஓம் சாண்ட் பண்ணலாம். இந்த லைன்ஸை மைண்டில் இருத்திட்டு மனதில் tread still the difficult and dateless path, joining the cycles with its austere curve, measured for man by the initiate gods. My light shall be in thee, my strength thy force. Let not the impatient Titan drive thy heart.
Let not the impatient titan drive thy heart. Ask not the imperfect fruit, the partial price. Only one boon to greaten thy spirit demand. Only one joy to raise thy kind desire. Above blind fate and the antagonist powers, moveless there stands a high, unchanging will. To its omnipotence leave thy work's result, all things shall change in God's transfiguring hour. August and sweet sang hushed that mighty voice. Nothing now moved in that vast brooding space. A stillness came upon the listening world, a mute immensity of the eternal peace. But Ashwapati's heart replied to her, a cry amid the silence of the vasts. How shall I rest content with mortal days and the dull measure of terrestrial things? I who have seen behind the cosmic mask the glory and beauty of thy face. Hard is the doom to which thou bindest thy sons. How long shall our spirits battle with the night, and bear defeat and brute yoke of death? We who are vessels of a deathless force, and builders of the Godhead of the race? Or if it is thy work I do below, amid the error and waste of human life, in the vague light of man's half-conscious mind, why break not in some distant gleam of thee? Even the centuries and millenniums pass, wherein thy greyness is thy coming's ray. Wherein thy greyness is thy coming's ray? Where is the thunder of thy victory's wings? Only we hear the feet of passing gods. Let us chant Om once. Page 342. A plan in the occult eternal mind mapped out to backward and prophetic side. The aeons ever repeat their changeless round. The cycles all rebuild and ever aspire. All we have done is ever still to do. All breaks and all renews and is the same. Huge revolutions of life's fruitless give. The newborn ages perish like the old, as if the sad enigma kept its right, till all is done for which his scene was made. Too little the strength that now with us is born, too faint the light that steals through nature's lids, too scant the joy with which she buys our pain, in a brute world that knows not its own sense. Thought racked upon the wheel of birth we live, the instruments of an impulse not our own, moved to achieve with our hearts bled for prize, half knowledge, half creation that soon tire. A foiled immortal soul in perishing limbs, baffled and beaten back we labor still. Annulled, frustrated, spent, we still survive. In anguish we labor that from us may rise. A larger seeing man with a nobler heart, a golden vessel with the incarnate truth, the executor of the divine attempt, equipped to wear
the earthly body of God, communicant and prophet and lover and king. I know that thy creation cannot fail, for even through the mist of mortal thought, infallible are thy mysterious steps, and though necessity dons the garb of chance, hidden in the blind shift of fate, she keeps the slow, calm logic of infinity space and the inviolate sequence of its will. All life is fixed in an ascending scale, and adamant is the evolving law. Om. Page 343. In the beginning is prepared the close, this strange irrational product of the myrrh, this compromise between the beast and God. Is not the crown of thy miraculous world? I know there shall inform the inconscient cells at one with nature and at height with heaven, a spirit vast as the containing sky, and swept with ecstasy from invisible fount, a God come down and greater by the fall. A power arose out of my slumber cell, abandoning the tardy limp of the hours and the inconstant blink of mortal sight, there where the thinker sleeps in too much light and intolerant flames the lone all-witnessing high, hearing the word of fate from silence heart in the endless moment of eternity, it saw from timelessness the works of time. Overpast were the leaden formulas of the mind, overpowered the obstacle of mortal space, the unfolding image showed the things to come. A giant dance of Shiva tore the past. There was a thunder as of worlds that fall. Earth was overrun with fire and roar of death, clamoring to slay a world his hunger had made. There was a clangor of destruction's winds. The Titan's battle cry was in my ears. Alarm and rumor shook the armored night. I saw the omnipotent's flaming pioneers, the sun-eyed children of a marvelous dawn, the great creators with wide brows of calm, the massive barrier breakers of the world, and wrestlers with destiny in our lists of will, the laborers in the quarries of the gods, the messengers of the incommunicable, the architects of immortality. Page 344. Into the fallen human sphere they came, faces that wore the immortal's glories still, voices that communed still with the thoughts of God, bodies made beautiful by the Spirit's light, carrying the magic word
the mystic fire, carrying the Dionysian cup of joy. Carrying the Dionysian cup of joy, approaching the eyes of a diviner man, lips chanting an unknown anthem of the soul, feet echoing in the corridors of time, high priests of wisdom, sweetness, might, and bliss, discovered of beauty's sunlit ways, and swimmers of love's laughing fiery floods, and dancers within rapture's golden doors. Their tread one day shall change the suffering earth and justify the light on nature's face. இது முக்கியமான வரிகள். அதனால கூட சேர்ந்து படிக்கும்போது இது ரொம்ப ஸ்பெஷலா இருக்கும். ஸோ try to read with me only this passage. Although fate lingers in the high beyond, and the work seems vain on which our heart's force was spent, all shall be done for which our pain was borne. Even as of old man came behind the beast, this high divine successor surely shall come behind man's inefficient mortal pace, behind his vain labor, sweat and blood and tears. He shall know what mortal mind barely does think. He shall do what the heart of the mortal could not dare, inheritor of the toil of human time. He shall take on him the burden of the gods. All heavenly light shall visit the earth's thoughts. The might of heaven shall fortify earthly hearts. Earth's deeds shall touch the superhuman's height. Earth seeing widen into the infinite. Every unchanged ways, still the imperfect world. The splendid youth of time has passed and failed. Heavy and long are the years our labor counts, and still the seals are firm upon man's soul. And weary is the ancient mother's heart. O truth, defense in thy secret Son, voice of a mighty musings in the shut heavens. One thing on things withdrawn within her luminous depths. O wisdom splendor, mother of the universe, creatrix, the eternal's artist bride, linger not long with thy transmuting hand, pressed vainly on one golden bar of time, as if time dare not open its heart to God. O radiant fountain of the world's delight, world free and unattainable above, O bliss, whoever dwells deep hid within, while men seek thee outside and never find. O bliss, whoever dwellest deep hid within, while men seek thee outside and never find. Mystery and muse with hieratic tongue, incarnate the white passion of thy force, mission to earth some living form of thee. One moment fill with thy eternity, let thy infinity in one body live. All knowledge wrap one mind in seas of light. All love throb
single in one human heart, immortal, treading the earth with mortal feet. All heaven's beauty crowd in earthly limbs. Omnipotence girdle with the power of God, movements and moments of a mortal will, packed with the eternal might one human hour, and with one gesture change all future time. Let a great word be spoken from the heights, and one great act unlock the doors of fate. His prayer sank down in the resisting night, oppressed by the thousand forces that deny, as if too weak to climb to the supreme. But there arose a wide consenting voice. The spirit of beauty was revealed in sound. Light floated round the marvelous vision's brow, and on her lips the immortal's joy took shape. O strong forerunner, I have heard thy cry. One shall descend and break the iron law, change nature's doom by the lone spirit's power. A limitless mind that can contain the world, a sweet and violent heart of ardent calms, moved by the passions of the gods, shall come. All mights and greatnesses shall join in her. Beauty shall walk celestial on the earth. Delight shall sleep in the cloudnet of her hair, and in her body, as on his homing tree, immortal love shall beat his glorious wings. A music of griefless things shall weave her charm. The harps of the perfect shall attune her voice. The streams of heaven shall murmur in her laugh. Her lips shall be the honeycombs of God, her limbs his golden jars of ecstasy, her breasts the rapture flowers of paradise. She shall bear wisdom in her voiceless bosom. Strength shall be with her like a conqueror's sword, and from her eyes the eternal's bliss shall gaze. A seed shall be sown in death's tremendous hour, a branch of heaven transplant to human soil. Nature shall overleap a mortal step. Fate shall be changed by an unchanging will. As a flame disappears in endless light, immortally extinguished in its source, vanished the splendor and was still the world. An echo of delight that once was close, the harmony journeyed towards some distant hush, a music fading in the ear of trance, a cadence called by distant cadences, a voice that trembled into strains withdrawn. Her form retreated from the longing earth, forsaking nearness to the abundant sense, ascending to her unattainable home. Lone, brilliant, vacant, lay the inner fields. All was unfilled, inordinate spirit space, indifferent, waste, a desert of bright peace. Then a line moved on the far edge of calm.
The warm-lipped, sentient, soft terrestrial wave, a quick and many-murmured moan and laugh, came gliding in upon white feet of sound. Unlocked was the deep glory of silence heart. The absolute unmoving stillnesses surrendered to the breath of mortal air, dissolving boundlessly the heavens of trance, collapsed to waking mind. Eternity cast down its incommunicable lids over its solitudes remote from ken, behind the voiceless mystery of sleep. The grandiose respite failed, the wide release across the light of fast receding plains that fled from him as from a falling star. Compelled to fill its human house in time, his soul drew back into the speed and noise of the vast business of created things. A chariot of the marvels of the heavens, broad-based to bear the gods on fiery wheels. Flaming he swept through the spiritual gates, the mortal stair received him in its midst. Once more he moved amid material scenes, lifted by intimation from the heights, and in the pauses of the building brain, touched by the thoughts that skim the fathomless surge of nature and wing back to hidden shores. The eternal seeker in the Ionic field, besieged by the intolerant press of ours, again was strong for great swift-footed deeds. Awake beneath the ignorant vault of night, he saw the unnumbered people of the stars and heard the questioning of the unsatisfied flood and toiled with the form maker measuring mind. A wanderer from the occult invisible suns, accomplishing the fate of transient things, a god in the figure of the arisen beast. He raised his brow of conquest to the heavens, establishing the empire of the soul on matter, establishing the empire of the soul on matter and its bounded universe as on a solid rock in infinite seas. The Lord of Life resumed his mighty rounds in the scant field of the ambiguous globe. Victory to Dusshera. இன்றைக்கு நாம் இதை மிக அற்புதமாக நிறைவு செய்கின்றோம். சாவித்ரி கான்சென்ட்ரேஷன் அண்ட் சாண்டிங்கு. இதன் மூலமாக நாம் நம்முடைய அனுபவமே அஸ்வபதி அனுபவம், ஸ்ரீ அரவிந்தருடைய அனுபவம், மதருடைய அனுபவம். ஏன்னா மனிதன் எவ்வாறு பூமியில் தெய்வமாக மாறலாம், தெய்வமாக மாறி வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை காண்பித்து அதை தனக்கு பின்னால் வரக்கூடியவர்களை வழிநடத்தி செல்லக்கூடியவர்கள். ஆகையால் இப்ப இந்த தவம் அஸ்வபதி எப்படி மேல் நோக்கி சென்று அந்த தியான நிலையில் அமர்ந்து எட்ட முடியாத உயரத்தை அடைய சாதாரண நிலை வரைக்கும் யூசுவலா போகக்கூடிய
உயர்நிலையை தாண்டி உன்னத நிலைக்கு வந்து போகிறார். ஏன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் வந்து எப்படி சொல்றது, லார்ட் ஆஃப் லைஃப், அஸ்வபதி, அதுதான் லார்ட் ஆஃப் லைஃப். அந்த அந்த எனர்ஜி, அந்த ஒரு சக்தி இந்த அளவுக்கு கடவுளுடைய நிலையை அடைந்து கடவுளை இந்த சக்தியை பார்த்து அந்த சக்தியை வந்து வேண்டி வரம் வாங்கி கொண்டு கண்டிப்பாக வந்து நீங்க பூமியில் இறங்கணும், உங்களுடைய சொரூபம் இங்க வரணும்னு கொண்டு வந்து அவர்களை பிறக்க வைக்கிறார். ஸோ அந்த தவத்தின் மூலமாக அவர் நம்ம பார்த்த அந்த முதல் பர்சூட் ஆஃப் த unknowable, pursuit of sorry the first canto, book of the divine mother, first canto நம்ம பார்த்தோம்னா pursuit of the unknowable இருந்து ஆரம்பிச்சு canto 2, canto 3, canto 4 வரைக்கும் அவருடைய தவமாகவே வந்துகிட்டு இருக்கு. அவர் அத்தகைய தவத்தை பண்ணும் பொழுது கடவுளிடம் அவர் வந்து அடைகிறார். ஸோ இது போலதான் இந்த 9 நாளும் நம்மளுடைய இந்த தவமானது ஒரு நாளும் ஒரு அதிகப்படியாக முன்னேறி கொண்டே வந்து இன்றைக்கு அது வெற்றி வாகையாக நாம் ஸ்ரீ அரவிந்த அன்னையிடம் நம்மை அர்ப்பணித்திருக்கிறோம், தெரிந்தும் தெரியாமலுமே. ஏன்னா அந்த உள்நிலையில வந்து இருக்கும் பொழுது நாம் லயிக்கிறோமே, அந்த மனசை லயிக்கிறோம்ல, அந்த இடத்துல வந்து தான் அன்னையும் பகவானும் எப்பயும் ஒன்று சேர நம்மிடம் இருக்கின்றார்கள். அந்த இடத்துல நம்ம தினப்படி அவங்களுக்கு அந்த சமர்ப்பணம், ஓம் இப்படி சொல்லும் போது அந்த டச், அந்த தொடுதலில் நாம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறோம். ஸோ அவ்வளோ பெரிய ஒரு பிரபாகமான சக்தியை நமக்குள் இத்தனை நாளும் ஏற்றி வைத்து இன்றைக்கு நமக்கு அந்த பூன் கிடைச்சது. எப்படி அஸ்வபதி சொல்றாரோ இந்த கடைசி அந்த canto 4ல வந்து ஃபேட் வந்து கண்டிப்பா மாற்றப்படும் அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்றார். ஃபேட்டை மாற்றக்கூடிய சக்தி அந்த பரம்பொருளிடம் இருக்கு. அதை நாம் தாங்கி வரும் பொழுது நம்மாலும் அந்த ஒரு பெரிய விஷயத்தை சாதிக்க முடியும். இங்க எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம் பாருங்க. நாம் விதி அப்படின்னு நினைக்கிறோம், நாம் விதி, அப்புறம் இதுதான் வந்து லா, இதுதான் உலகத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா அதை உடைக்கிறவங்க தான் வந்து அன்னை. அவங்க அந்த சக்தியை தான் அவர் போய் வந்து வாங்குறாரு அவங்க கிட்ட. இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு அவர் ஒரு விஷயத்தையும் நமக்கு நார்மலா ஹியூமன் பீயிங் வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும், அதை எப்படி கொண்டு போகணும் அன்னையோட சேர்ந்து அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ ஃபேட் ஷால் பி சேஞ்ச்ட் பை அன் அன்சேஞ்சிங் வில். எதுவும் மாற்றவே முடியாது, இதுதான் கர்மா, இதுதான் முடிவு அப்படின்னு நினைக்கிறத உடைக்கிறது தான் பகவான் அன்னையும் அரவிந்தரும் நமக்கு அளித்த ஒரு வரம். அஸ்வபதியாக பகவான் அரவிந்தர் இந்த ஒரு வரப்பிரசாதத்தை நமக்கு வழிகாட்டுகின்றார். ஸோ அதனால தான் அன்னை கிட்ட வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒருத்தருக்கு எந்தவித கர்ம பலனும் கிடையாதுன்னு நம்ம படிச்சு பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த தசரா நமக்கு அன்னை விஜயதசமி நாளில் நமக்கு கிடைச்ச வெற்றி, இதை வந்து ராமரும் ராவணனும் சேர்ந்து காண்பிப்பாங்க. ஏன்னா வந்து அந்த ராவணனுடைய 10 தலையும் 10 குணங்கள். ஸோ அதை வந்து ஒரு சாத்வீக கடவுளாக ஸ்ரீராமர் அதை அத்தனை குணங்களும் ஒரு ரஜோ தமோ குணத்தில் இருக்கக்கூடிய
அன்கான்ஷியஸ் இக்னரண்ட் மைண்டை வந்து உடைக்கிறது இந்த சாத்வீகமான ஒரு நிலை அப்படின்னு ஒரு கருத்து, அதில் ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஆனால் நமக்கு இங்கே வந்து சாதகம் பண்ணுறவங்களுக்கு எப்படி வந்து இந்த குணங்கள் எல்லாம் நமக்குள் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக நமக்குள்ளே இருக்கிற இந்த செல்ஸ், அவர் சொல்கிறார்ல, இந்த செல்ஸை வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஆற்றலை உடையவள் அந்த சக்தியானவள். அதை தான் நான் வாங்கிட்டு கீழே வந்திருக்கேன். என்னோட செல் பழைய விஷயங்களெல்லாம் ஏற்றுக்காது, அது கடவுளை வந்து தனக்குள்ள புது ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ வந்து நம்ம அன்னையும் அரவிந்தரும் எத்தகைய புதிய விஷயத்தை வந்து அவர்களுடைய குழந்தைகளுக்கும் அவர்களை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கும் காண்பித்திருக்காங்க. இதை நாம் மறக்கக்கூடாது. இதுதான் நம்முடைய வெற்றி, இதுதான் நம்மளுடைய வெற்றி நாளாக அன்னை உடைத்து அந்த பிரபாகமான அந்த ஒளியை அஸ்வபத்தின் தவமாக அவங்க நமக்கு கொண்டு வந்து நம் முழுவதும் நம்மை ஒளிமயமாக்கி தெய்வ சொரூபம். என்னதான் மைண்ட் இருந்தாலும் செல் இருந்தாலும் அதெல்லாம் மனிதனுடைய நிலைக்கு அப்பாற்பட்டு, ஹியூமன் மைண்டுக்கு அப்பாற்பட்டு டிவைனோடைய லாக்கு தான் அது செயல்படும் அப்படின்னு இந்த தவத்தின் மூலம் அடையப்பெற்ற நிலையை அஸ்வபதி மிக அழகாக எடுத்து இந்த அடோரேஷன் ஆஃப் டிவைன் மதரில் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விஷயத்தை நாம் இப்போ படித்து எவ்வளோ பெரிய ஒரு வார்த்தையை நாம் எடுத்துக்கொள்கிறோன்னா, டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். அதுவே நம் அன்னையை மட்டும் தியானித்து இந்த வரிகளை படைத்தால் அத்தகைய இவ்வளோ கஷ்டப்படுற ஒரு தவத்தை நாம் படிப்பதன் மூலமாக அடைந்து விடலாம். அதுதான் சாவித்திரியோடைய தனி சிறப்பம்சம். ஸோ இந்த விஷயத்தை நாம் இந்த காலகட்டத்தில் படித்து இந்த ரகசியத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போது. ஸோ உலகத்தில் நம்மளை சுற்றி இல்லை நம்மளோட சூழலில் எந்த வித ஒரு கஷ்டமோ ஒரு இருளோ நம்மளை தாக்கும்னாலும் நம்ம மறக்கக்கூடாது, எதையும் நம்மளுடைய உறுதியான உள்ளுணர்வில் இருக்க தெய்வத்தில் நாம் அடைக்கலம் அடையும் பொழுது நாம் அதை மாற்ற முடியும். கண்டிப்பாக அதை மாற்ற முடியும். ஏன்னா உள்ளே அவன் என்ன சொல்கிறார், உள்ளே உங்களை வச்சுக்கிட்டு வெளியில் தேடுறாங்களே, உள்ளே நீங்கள் இருக்கிறீங்க, உங்களை விட்டுட்டு வெளியில் எங்கெங்கேயோ தேடிக்கிட்டு இருக்கோமே கடவுள் கடவுள்னு எங்கெங்கேயோ ஓடுறோம், எங்கெங்கேயோ எதையோ செய்கிறோம். ஆனால் எங்கேயுமே அவங்க இல்லை. நமக்குள்ள நெருப்பாக அன்னை அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். அவரை ஆக்டிவேட் பண்ணணும். அந்த அற்புதமான சக்தியை நாம் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சாதனை மிகப்பெரிய அளவில் நமக்கு பயன்படும், உறுதுணையாக இருக்கும்னு சாவித்ரி மூலம் நமக்கு அந்த ஒரு ஆசிர்வாதத்தை ஸ்ரீ அரவிந்தரும் அன்னையும் நமக்கு அருள் பாலிக்கிறார்கள். கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. உங்களுடைய ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் இங்கே அமர்ந்து இந்த கலெக்டிவ் தியானம், அதுதான் கலெக்டிவ் கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப பெரிய விஷயத்தை செயல்படுத்தும். தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகெயின். மனதார உங்களுக்கு உங்களுடைய நன்றியை நான் அர்ப்பணிக்கின்றேன். மனதில் அன்னையை நிறுத்தி நாம் நன்றியோடு அன்னை கொடுத்த வார்த்தை, fate shall be changed by an unchanging will. Thank you.